Hello students, on the last classes I discussed everything from your financial accounting and what do you mean by cost accounting. So in that I left some other parts. It will complete and I will go for the next unit. Okay. So cost center. Cost center means what? A location or a person or a item. It is equipment where which cost may be ascertained and used for the purpose of cost control. Cost center means what? Cost center means it may be have a place, yes, it may be have a any person, or maybe it may be have a okay. So it may have any location or maybe person or maybe any item of equipment, okay, anything. It may be location ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನಿ ಐಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಸರ್ಟೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತೆಗಿತೀವಿ, ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ for the purpose of cost control, that is we can call as an cost center. It will ask from 2 marks, and cost unit also it will be important from the 2 marks. Then what is the cost unit? Cost unit means it is a one type of unit, yes, of product or service. Production of service ಇರ್ಬೋದು, or time in relation to which cost may be ascertained. ನಾವು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, or expenses or maybe any expenses. It means that cost units itself it is indicating it is a unit of product service. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಮೇ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುದು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ some other it is a very thinny concept is that just I will tell you. Installation of cost accounting system. How we have to install our cost accounting in your company or maybe in your any corporate areas. So nature of organization, what are the factors are here? Nature of organization. So if it is a large scale business industry or maybe medium scale business industries, you can apply this one, but small scale business industry it is not applying. Okay. So first is nature of organization. Depending on the nature of organization it will be installation, and the cooperation and support of personnel. Okay, personnel and the management has to be there, or maybe any administrative also be there. So that is cooperation is very important, and simplicity. Here when you are to applying the cost accounting you should have to simply verify it. Okay. Then maintenance of records. Here all the records you should have to be maintained with a very simple and very effectively. So that's only you can install it. And standardization, every product standardization you should have to be maintained here. Only some small thing is that it will ask for 5 marks. You should have to be remember what are the tools are there from the installing from the cost accounting. Okay, this is the first unit I completed, you people. Okay, everything is very important here in the first unit. This will ask from the 15 marks question. Okay, so be prepared on this. So now we will start from the next unit. So next unit is everything we are discussed from the last classes, from everything from the theoretical pattern, what is costing, cost accounting, cost unit, everything we are discussed. Okay, so let's start for unit 2, that is classification of cost or element of cost. How we have to be cost, we have to be classified. Okay, so see here, what is the meaning? First will come what is element of cost. Okay, meaning itself, cost means the essential part or component of goods or services or maybe job. Element of cost ಅಂದರೆ ಏನು, classification of cost ಅಂದರೆ ಏನು? So element of cost means it is a essential part. Essential part means it is important part or maybe components of goods, type of goods or type of services.
or maybe another meaning itself, it is indicating element of cost, it is a part of total cost. Element of cost ಅಂದರೆ total cost ಅದೊಂದು part and include the main items of expenditures incur for production of goods, services and jobs. So in the element of cost is, it is having a part of the total cost. So in that, what we have to include it here, from the expenditures income for production of goods. So total cost ಏನಿರ್ತದೆ, total production cost. It may be produced from the goods, it may be produced from services, or maybe it is produced from the different jobs. Okay, so that is we can call as an element of cost. Okay, so come for what is classification of cost. Classification of costs ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Here cost classification is a process of grouping the cost. Yes, classification means we have to group from the some cost according to ಕಾಮನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಕಾಮನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವು ಈಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರ್ತೀರ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಸಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? that groups are maintaining because of, on the basis of they having some futures, on the basis of the same thinking of the peoples. then ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ some common features and the some common characteristics basis we have to class, we have to be groups. ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿ ದ ಐಟಮ್ how we are to calculating the total cost here, from the items of expenditures. Okay, so expenditure ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೋದು, it may be on production, goods and services also be there. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Classification means the some cost we have to classify on the basis of their characteristics and features. Okay, very simple it is. Then one definition is given by here. The National Association of Accounting Committee defines, National Association of Accounting Committee defines ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ, classification as identification of each item. Classification ಅಂದರೆ it is a one identification. Yes, for example in the human generation, gents, boys, and another one is there. Okay, that is third generation. Srilinga, Purlinga, Napusakalinga, on the three bases. Okay, so it is having some indication of each item. It is indicated. Classification, it is having own indication of the each item and the systematic placement of like items together according to their common features. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡರ್ ಕಾಮನ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ದೀಸ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಹೆಡ್ಸ್. ಕಾಮನ್ ಆಗೇನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಮಿಟಿ is defined. So come for what are the objectives are there for classification of cost. Why the cost we have to classify, what are the objectives, ಉದ್ದೇಶ ಏನು? It helps the management for implementing cost control and decision making. Why this is? Because of it is very easy to identify the cost. Okay, for example, cost ಅಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. 3 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಮಟೀರಿಯಲ್ದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್. ಲೇಬರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್.
ಓವರ್ಹೆಡಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂದರೆ ನಾವು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್, ಅಂದರೆ ನಮಗದು ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಸ್ಟ್ ಬರತ್ತಿತ್ತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಸ್ ಇಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ it is helping from decision making. Yes, decision making means if you are reduced from the direct cost amount, then you can earn more profit. Cost of production ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ it help for calculation of cost of production. Yes, it is helping from the calculation of cost of production. Cost of production ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ದೆನ್ it help for calculation of work in progress. Work in progress means work is going on. Okay, then it help for fixation of pricing policy. Yes, I told you pricing policy. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ₹5 ಬಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹೌ ವಿಚ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಿಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ಪಾಲಿಸೀಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಜೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. Yes, I told you costing itself it is very helpful from the budgetary, yes, and controlling of the and planning is important, and control of the cost. And here total cost control we have to be made from the classification of the cost. Then next you can come, what are the methods are there, what are the classifications we have to made in the after the starting of the class we have discussed some of the classification of cost, classification of cost. Yes, so here what are the methods are there, how we have to be cost we have to be classified on the which methods, what are that, according to the element, according to the functions of operation, according to the behavior, according to the time, according to the controllability, according to the normality, according to the relevant decision making and control, and according to the averaging, and according to the identifiability and traceability. So here on the basis of element wise hotre which are the classifications we have to make here, material cost, labor cost and expenses. ಮಟ್ರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಲೇಬರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ರಿಯಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಮಟ್ರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೇಬರ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಲೇಬರ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಂಪನಿ or maybe your factory, that is labor cost. Expenses, it may be having direct expenses or maybe indirect expenses for the company, so that is basis of element. Then according to the functions and operations, on the basis of functions mele production cost, total production from the particular units, and administrative cost, total 100 units it is your production. 100 units ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 lakh you have to mention. ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ
1,00,000 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50,000 ಆಗ್ಬೋದು. Administrative, that is having some administrative work are there from the filing, reporting, everything. Then selling and distribution cost, it will be functionದಲ್ಲಿ selling and distribution ಬರುತ್ತೆ. Whatever you have to produce, it is you have to record in administration. Then these costs you have to be implement for, or these 100 units you have to be sell for the market. So if you are sell for these 100 units from the market, then how many cost you are incur? So these are the three concepts really come from the where functions and operations. Then according to the behavior or name or maybe any nature. So behavior means fixed cost. I told you the cost value should be fixed, and variable cost means the value should be changed. They having his behavior, he having his nature. Then semi variable or fixed cost. Semi variables means it will be fixed, may not be fixed. Variable may not be variable, that is semi variable. Then it's according to the time. On the time basis, which cost will have to be classified? Historical cost, past data, yes. Then predicted cost. Predicted cost means future data. Predicted we are, if you are this year 100 units we are produced from the 1 lakh rupees cost we are incur. From the next year 100 units we have to be produced. So how many cost will become from the future? That is we can call it as a predicted cost. Then according to the controllability, on the basis of control, how many cost we have to be classified? Controllable cost, which cost we can control. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್, ವಿಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ನೀವು 100 ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 100 ಯೂನಿಟ್ಸದು ಇರಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ನೇಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ, what are will be there? Normal cost and abnormal cost. Normal cost means regular day-to-day expenses are there, day-to-day costs are there, that is normal cost. Abnormal cost means we are not expected, ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ, but will be happening, that is we can call as an abnormal cost. Okay, then next is what? According to the averaging. Averaging means total units. ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಎವರೇಜ್ ಮೇಲೆ ತೆಗಿಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ? ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಟೋಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಟೋಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಆನ್ ದಟ್ ಎವರೇಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಿತ್ತು? 1 ಯೂನಿಟ್ಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾದರೆ 5. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟೋಟಲ್, total units means how many units you are producing in your factory, that is your total units. So unit cost means 1 unit you are produced, so it is incurring 5 per cost. It means how much it is? Unit cost is 5 rupees, that is unit cost. Then next is according to the okay, next is according to the identifiability or traceability. So here direct cost and indirect cost. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಾಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? The expenditures, revenue and expenditures are happen. It means total capital ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಡೈಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ. ಎಸ್, so that is you can call as a revenue cost.
Capital cost means we have a capital, but in that capital we have to be securing from some other services. ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. Then according to the relevance of decision making and control, some cost we have to be classified on the basis of decisions. On the which basis of cost we have to take decision and how to control the cost. That is average cost, relevant cost, present cost, opportunity cost, implicit cost, sunk cost, out of pocket cost, and imputed cost, junk cost, replacement cost, and short-term cost and marginal cost. So these are the methods of classification of cost. As your concern of your syllabus, this is for theoretical. I explain you. Okay, these all classifications are there, or maybe these are the methods. ಇವು ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮೆಥಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಥರೋಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ material cost, labor cost, and expenses. These are the three elements are there from the element wise costing. So in that, material having direct and indirect, labor also having direct, indirect, expenses also direct and indirect. So another thing is that overheads will become. ಇವು ಮೂರಕ್ಕೂ ಏನಿರ್ತದೆ, ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ಗೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೆ they having overheads. So in that overheads, factory overhead, whatever the expenses are incurred from the factory manufacturing process, that is administrative means official work. Then selling overhead means you have to sell that product, what are the costs are implemented here. And distribution overhead, so that is you have to distribute from the different areas, different arenas. So this is a chart how we have to classify from the cost from the elements. Okay, so next class we will discuss about what is the meaning of there from the what is the material cost, what is the labor cost, and what is the expenses. So in that indirect, direct, these will are there. So this will discuss with the next class. And we remember these are very important for the 2 marks. Okay, they will ask what is a indirect material, what do you mean by indirect material, what do you mean by indirect labor, what do you mean by indirect expenses. This will ask from the 2 marks. Be remember of this. Okay, and write down these notes when your classes are going on from the offline. I will check it out these notes, and again I will not explain when I'm asking from the questions from the class. You should have to be, everyone have to answer. I will not repeat it. Okay, and one more thing is that please all attend the classes from the final year, because it is very difficult. From the cost accounting little bit have difficult, as well as the income tax also. So please attend all the classes. Thank you.